такая ситуация. Столько мы хороним, такой способ. Ces cercueils sont en train d'être placés dans une fosse commune à Tcherniv, une ville du nord de l'Ukraine qui a subi les bombardements russes pendant un mois. 700 personnes ont été tuées, selon les autorités locales. Mais comme dans le reste du pays, le nombre de morts exacts causés par la guerre reste difficile à évaluer. Pour tenter de documenter le coût humain du conflit, des organisations internationales et des enquêteurs en ligne utilisent les images satellites et les vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Cela permet par exemple de regarder de plus près les cimetières qui ont été aménagés, comme celui-ci. Le Center for Information Resilience a rassemblé des images d'une forêt près de Tcherniv. Ben McCann a supervisé cette enquête. The image that kind of initiated the investigation was published by an outlet called Medusa, which is a Russian language news site. We began searching for an area that was similar to what we could see in that image. In the image, there's a forest, and in the background, there's obviously a large existing grave site which had been there for some time. So we were able to narrow down our search, and we started using satellite imagery that had been gathered since the start of the conflict. We then went about analyzing social media imagery, so whether that's matching up, trees, headstones, whether it's matching up patterns of roads or roofs in the background from structures outside the cemetery. And as we looked more, we found more images that demonstrated the scale of which civilians had been buried in the cemetery. We were able to identify around 350 individual graves. Les enquêteurs ont pu démontrer avec les images satellites que ces tombes étaient bien nouvelles. Le terrain a été dégagé après le début de l'offensive russe. Mais ils concèdent que leur travail ne permet pas de connaître le détail de ce qui s'est passé. We know the Russians were extensively bombing Chernihiv. We know that there were civilian casualties as a result of shelling in the city. But it's really challenging to say that because of these graves, we know that all 350 that we reported on were a direct result of the Russian invasion. So the challenging part now becomes matching our investigations up with ultimately the testimony of the people who experienced the worst of the violence. Des ONG comme le Center for Information Resilience espèrent que leur travail d'investigation pourra un jour servir à la justice, en parallèle d'autres informations. ئەوە ساعات 4 دقەیە وەک دەیبینی هەڵیان داوینەوە ئەم دیوە ئەوە منداڵە هەرچی لەشی هەیە تەڕە بارانێکی زۆر لێی داوین. Cette famille est originaire du Kurdistan irakien et elle a tenté d'entrer en Pologne depuis la Biélorussie à la mi-avril. En 2021, des dizaines de milliers de migrants venus du Moyen-Orient ou d'Afrique centrale ont emprunté cette nouvelle route migratoire avec l'espoir de rejoindre l'Union européenne. Ils ont été, pour la majorité d'entre eux, refoulés par la Pologne. Au cours de l'hiver, les appels à l'aide de migrants bloqués à cette frontière ont diminué, mais ils sont en train de reprendre, ce dont témoigne notre observatrice du collectif d'associations Grupa Granica. We had around 150 people asking us for help within 1 week. These are kind of like average numbers of people crossing. And of course, there's many of them who are not asking for help. We are unfortunately seeing a lot of families with children, a lot of people with different disabilities, elderly people, people with mental disabilities as well. Oh, amen. All of them are still being pushed back in a huge majority by Polish border guards multiple times. And then multiple times, they are forced to cross the border again by the Belarusian soldiers or guards. En novembre dernier, la Biélorussie avait transformé un ancien entrepôt en abri pour des centaines de migrants bloqués à la frontière. Beaucoup ont depuis été renvoyés dans leur pays. Selon notre observatrice, les dernières personnes qui se trouvaient dans cet entrepôt, notamment des familles et des personnes malades ou handicapées, ont été délogées au mois de mars. Elle tente donc à nouveau de traverser la frontière avec d'autres groupes qui ont échappé à une expulsion. We also know that there has been quite some people who stayed over the winter in Minsk and Grodno, and now it got a little bit warmer again, so they are trying to cross these days. And also, I think quite some people try to cross because the Polish side is building a wall. This border is closed. This is the end of your journey.
Of course, the wall is not such a big obstacle. It's just really a metal fencing. But once it will be equipped, like many European borders, with all of the technical solutions to survey the wall, I think it's going to be much more difficult to cross. Selon les gardes-frontières polonais, près de 1000 tentatives de traversée illégale de la frontière avec la Biélorussie ont été enregistrées pour le seul mois d'avril. À titre de comparaison, en octobre 2021, au plus fort de cette crise migratoire, près de 17 000 tentatives avaient été enregistrées. Les observateurs, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez retrouver tous nos sujets sur notre site et pour nous contacter, les informations sont à l'écran. À bientôt.